റിവ്യൂസ് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് വരാറുണ്ട്, നെഗറ്റീവ്സും വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ്സിനോട് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയിട്ട് ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയ്ഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ സിനിമയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം തമിഴ് സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? Sir, I think everybody, ellarku rights irukku sir to criticize a film, whether it is positive or negative. But for everything there's a limit, because a film involves so much of money and so much of hard work from everybody. So neenga critic pannunga thappu kedaiyadhu. But as you said, there are some paid PR negative reviews. That is very disappointing. That is very hurting. Because ஒரு நாள் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ காசு செலவு பண்ணுறாங்க, ஒரு ஆக்டர் இல்லைனா ஒரு டைரக்டர் எவ்வளோ, அந்த டைரக்டர் வந்துட்டு அந்த கதையை ரெடி பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ வருஷம், தென் அந்த கதையை வந்துட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ வருஷம். தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் திங்ஸ் இன்வால்வ். சாதாரண விஷயம் கிடையாது சார். இப்போ இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு சிட் அவுட் சைட் அண்ட் கமெண்ட். இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு கம் இன்சைட் த ஃபீல்ட் அண்ட் பிளே. ஸோ யூ ஹேவ் ஆல் த ரைட்ஸ் டு கிரிட்டிசைஸ், பிகாஸ் எவ்ரிபடி நவ் 15 years 20 years பேக் அண்ட் ஆல் யூஸ் டு ஹேவ் ஒன்லி வெரி ஃபியூ ரிவ்யூ சிஸ்டம். டிவியில் வரும், அதுவும் எஸ்பெஷலி சண்டே மார்னிங்ஸ் டாப் 10 ரிவ்யூன்னு சொல்லி ஒன்று வரும். அங்கே நான் சொல்கிறது ஐம் ஷூர் இட்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ லைக் தட் ஒன்லி. தென் யூ ஹேவ் சம் ரேடியோ ரிவ்யூவர்ஸ். பட் ரைட் நவ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ கேமரா, நாட் டிஎஸ்எல்ஆர். ஃபோன்லேயே இப்போ ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க எல்லாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு எவ்ரிபடி ஹேஸ் த ரைட் டு ரிவ்யூ, பட் மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் அ லிமிட் இன் ரிவ்யூவிங் அ ஃபிலிம். இஃப் யூ டோன்ட் லைக் இட், யூ கேன் சே யூ டோன்ட் லைக் இட், பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு புட் அ நெகட்டிவ் பிஆர் இன் தட் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் த ஃபிலிம். பிகாஸ் உங்களுக்கு பிடிக்காது வந்துட்டு இன்னொருத்தருக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், மனசில் இல்லை அந்த பாருங்க. So you may not like it, but somebody might like it. So that is the biggest problem we are facing right now. You know, the reviewers have to keep a barricade on what they review. But இது நாங்கள் எல்லா ஆக்டர்ஸும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். But end of the day, people who understand. People who don't understand, you can make them understand. You wish to work with a lot of directors from Malayalam, but they are not reaching out. But I think you have the privilege to ask them, because you also belong to this. I think I should do that. My bad also that I have not approached any of the filmmakers to put my courtesy to them, saying that I would love to work with them, which I haven't done it, because the problem enna vandute I'm quite busy doing in Tamil. So I have never seen அந்த ஆங்கிள். நான் மலையாளத்துல போயிட்டு அந்த டைரக்டர்கிட்ட போய் நான் அப்ரோச் பண்ணி அந்த ஆங்கிள் யோசிக்கல, which is my bad. I think I should do that. Having said that, I think continuously I've been having releases in Tamil, so I was quite busy concentrating on that. Yeah, why I told that, because last time Jeeva sir on the Kerala director they did a movie together, that was Triple T. Yeah, correct. So you can also do that. இல்ல அவர் வந்து தமிழ்ல படம் பண்ணிட்டாரு, கேரளா டைரக்டர். Yeah, so but I wanted to work in Malayalam movies. So see, for my visibility, I'm happy that my film is getting released in Tamil, but it is also a special feeling when as an actor when you work in a different language. So adudha na solல வந்தேன். So I want to work with Malayalam directors in Malayalam movies as well. So adha. The film, first part of the film came before the pandemic happened. Yes. So after that, the perspective of audience also changed. So when you come to a part 2 film like this, you have to change a lot of things, like a perspective മാറിയതിനാല a lot of things you have to change. So அந்த மாதிரி இப்போ kaalidas-2 നോക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം changes? Yeah, basically a filmmaker have a lot of challenges now. Early days, there is no visual medium, only cinema was there. Even if you take a camera and put something in some other foreign country, some establishments are, people will feel okay, something, the movie is bigger. Now you can easily do with a song, foreign songs, all those things. But after that, now everywhere it is a visual medium. People are watching hell lot of visuals every day. And once after pandemic, OTT, that market is open to international. So early it was very only regional. So people were watching a lot of stuff, and people are talking about shots, people are talking about script, even plot points. So many things that happen. Now the challenge with the filmmakers is you have to give something special. You cannot go with some usual stuff and people will simply reject it. And we are middle actually. What I can say, it's not a big budget movie, not a small movie. We are in between mid budget movie. Even the mid budget kind of movies, we are completely rely on the content, something new. I cannot go just simply with some visuals, good visuals, or simply with some other casting. So we are completely
go with content. It's very challenging for filmmakers. It's not only for me, all the filmmakers. And post-pandemic, it's only because of the people tend to watch a lot of international content. So obviously, no, it is actually very tough to write for Kaalidas-1 and Kaalidas-2. Kaalidas-1, it was quite a drama, even a small budget movie. And Kaalidas-2, it had two different layers. We need to connect that layer, and a lot of twists are there. So it is actually quite tough to write for Kaalidas-2 actually.